Welcome to everyone to this Friday workshops by the ANH. Today we have our workshop number 19 with firstly seismic interpretation in open areas to be nominated. Today we will have the seismic survey that the ANH acquired into 2019 called Nueva Granada 2D. As well, we will be presenting quite briefly the results of the Pailitas stratigraphic well into the lower Magdalena Valley. As well, we'll have the details for financial help to postgraduate and last year students into MinCiencias. So those are the talks that have been given into this month. Today, as mentioned, we'll have the seismic interpretation in area reserved by the ANH. We have as well Lower Magdalena, Pailita as well, drilled by the ANH. And we will have as well to all of the students and research group that are interested, be quite interested into the details for financial help to postgraduate and last year students by MinCiencias. This last talk will be given in Spanish due to the importance that everyone have quite clearly the things that need to be done to participate into this research work. Into July 1st, we'll have a special guest that is Xavier Roca by Parex with the talk, The Present is Not the Key to the Past, Exploring and Modeling the Paleogene Internally, Drained Fluvial Systems into the Middle Magdalena Valley Basin. As well, into June 8th, we'll have the giant gas recent discoveries in the Cretaceous rocks along the Eastern Cordillera of Colombia, given by the ANH. Into June 15, we'll have exploration trends and opportunities in Colombia. In July 22nd, we have exploration in natural fracture reservoirs in the Cesar Rancheria Basin of Colombia. And into July 29, we have a special guest, Dr. Luis Ernesto Ardila, in exploration efforts to date and a vision for future endeavors. So those are the areas that have been identified of interest to be nominated into the different talks that have been given into the year. We have areas that are focused into gas and condensate. We have light oil, medium oil, and heavy oil. That is the link that will be shared into the chat for anyone that is interested in the talks that have been given previously into the Friday talks. So our today's speakers from the ANH, today we have Maria Cecilia Ruiz. She's a geological engineer from the National University of Colombia from Medellin. She is as well a geophysicist from the National University of Colombia. She's got an MBA from London School of Business and Finance, and she's got 50 years of experience into the hydrocarbon industry. She's worked in Halliburton, Schlumberger, Pacific Borealis, Betra, and currently into the ANH. We'll have as well Lina Maria Serna. She's a geologist from Caldas University, has got a master's degree from geophysics from the National University of Colombia. She's got more than 10 years of experience into the oil and gas industry in companies such as Hocol and currently the ANH. We have as well from MinCiencias, Carolina Munera Camacho. She's an industrial microbiologist, graduated from the Pontificia Universidad Javeriana with a specialization in management and QC management system. She's got more than 10 years of experience into science, technology, innovation, focusing into research projects. As well, the last and not least, we have Oscar Daniel Alvarez Mora. He's a business administrator from the University of Pamplona with a specialization in big data. He's got more than 3 years of experience into management of integrated system of project management. Currently, he works in the ministry, in the science ministry, as leader of technical processes. And as well, myself, I am Daniel Rodriguez, a geologist from the National University of Colombia. I got a master's degree in exploration geophysics from University of Leeds. So I'll give the stage now to Lina Maria Serna with the talk of Nueva Granada to the seismic survey. Thank you. Yes, thank you, Daniel.
Good morning. This presentation corresponds to the description of the acquisition, processing, and interpretation stages of the Nueva Granada 2D seismic survey acquired by the ANH in 2019 and located in the northern of the Lower Magdalena Valley Basin in the area reserved by the ANH called being during 9. The agenda includes an introduction, the geological framework, the infrastructure near the area, the database of the 39 area, and general information about the Nueva Granada seismic survey and some conclusions. Okay, the Nueva Granada seismic program is located in the northern part of the Lower Magdalena Valley Basin, to the southeast of the block beam 39, which has an area of more than 96,000 hectares. And the 2D seismic crosses other areas such as Perdices, beam 40, beam 22, and beam 21. This seismic program was acquired in 2019 in the Department of the Magdalena and comprises the municipalities of Nueva Granada, Plato, Ariguaní, Santa Ana, and Santa Bárbara de Pinto. The geological setting, the Lower Magdalena Valley is a forage basin located in the northwestern of Colombia. It is limited to the west and northwest by San Jacinto Fault Belt, and to the south and southeast by the Central Cordillera and the Serranía de San Lucas. And to the eastern limit is the northern portion of the Bucaramanga-Santa Marta fault system. In the mirror image is the depth structural map of the basement obtained from the seismic interpretation by Mora in 2018. And it shows different morphological features as basement structures, allow the tectonic segmentation of the basin with the formation of 2 depocenters. And the northern part is the Plato depocenter separated by the Maganguez-Cuco height, and the southern part is the San Jorge depocenter. Other morphological features are the positive anomalies as the San Jacinto Fault Belt and Serranía de San Lucas. Near to the beam 39 block is the Apure High that is controlled by the Apure Fault. And to the south, to the block, the Cucomagangue High. To the east, El Difícil High, controlled by the Santa Marta and Bucaramanga fault system. In the basin has been found hydrocarbons, both in clastic phases of the Porquero and Ciénaga de Oro units, from Oligocene to Middle Miocene ages, as in carbonate phases of the Ciénaga de Oro unit, and it also in tubular formation of Upper Miocene age, but in less proportion. In the area in beam 39, there are 2 main units considered reservoirs as tubular and Upper Porquero formations. The main hydrocarbon source is considered the Oligocene to Lower Miocene, but in recent studies realized or made by Caldas University possibly Miocene sequences.
That's infrastructure and fields and near fields. The block is surrounded by several oil and gas fields and facilities. The closest oil infrastructure is the gas pipeline network of La Costa Atlantica. In the northern part of the block, it crosses the El Difícil Barranquilla gas pipeline that in this map is an area where I show you the line, the pipeline of the Difícil to Granada. The station is El Difícil and the distance from the block is 37 kilometers away. The distance from the block to the foundation Fundación station is 84 kilometers, and to Caño Limón oil pipeline is 50 kilometers. Beam 39 block is near to the new discovery given by Parex with La Belleza 1, located in the Beam 1 block in the Apure High, which is tested 2,696 barrels of oil per day, or 43 API degrees, and 11.8 million cubic feet of gas per day from Ciénaga de Oro formation. El Difícil fields that produces light oil and gas condensate from limestone and Ciénaga de Oro formation. Other near fields are La Mocha and Consuelo, located to the southern part of the block, that produced gas from Tubara formations in the 60s. To the east, are Guamito and La Pinta wells that produce gas and light oil for a year from lower Ciénaga de Oro and Poquero formations. And the Guama block discoveries such as Capure, Cotorra, and Pedernalito that produces gas of different levels of the Middle Porquero formation. The Beam 39 area has 11 2D seismic surveys with segwise available, with 43 lines into the area, and a segment of the Chimiquica 3D volume with a total area of the 511 square kilometers. These surveys have been acquired since the 70s, for example, with the program Tenerife 79. And the most recent program is Nueva Granada 2D 2019, with a total length of 315 kilometers, and into the block, the length is 80.5 kilometers. The Nueva Granada 2D seismic program consists of 10 seismic lines, 5 deep lines, and 5 straight lines acquired by the Vector Geophysical Company. The acquisition parameters consisting mainly of the record tools, Sarcel Unit B3 with sampling rate of 2 milliseconds and a record length of 8 seconds. The source used was Seismic. The charge was 2.7 kilograms at a depth of 10 meters with an interval of 50 meters. The project had 727 channels, and single sensor geophones were used in the subprogram for all lines. The shot points were 5,013 points and 12,521 receiving stations. The survey was processed in 2019 by Infopetrol, where the deliverables were PSTN versions for each line, and the general processing sequence was the geometry designation, the noise attenuation, first break picking,
the convolution, statics correction, velocity analysis with several iterations, and a pre-start time creation using Hercule. This is an example of the PSA. For example, it corresponds to the seismic line number 1, and it's a deep line where signal was recovered to more than 5 seconds. And there are high frequencies and amplitude contrasts in several reflectors, mainly in the deeper part, associated with the Ciénaga de Oro formation. Four exploratory wells have been drilled in the B39 block. The first wells drilled in the area were Granada 1 and Granada 2. In the 1947 and where Granada 1 blew out and caught fire at a depth of 3,870 feet, and Granada 2 had oil and gas shows in different intervals, reaching a depth of 4,504 feet. In 2011, Hocol drilled the well Granada 1, reaching a depth of 12,045 feet. And in 2012, Hocol drilled Granada West 1 with a total depth of 7,000 feet. The Granada 1 it was drilled by Hocol in January 2011. The target, or the main target, was the Upper Porquero Formation, and the secondary target was the Tubara Formation. The principal objective of the structure was an anticline. It corresponds to a deep line where it's an anticline affecting the Upper Porquero and the Tubara Formation. And is important the different seismic anomalies in different stratigraphic levels within the Porquero Formation. The final classification for this well was plugged and abandoned because it was considered non-commercial producer. It was gaseous between 19 to 54% associated to thin levels of sandstones with a mud weight of from 11 to 17 ppg. This well was tested, and it had 8 tests in 16 open intervals in this interval. And this estimated reserves of 133 BCFs. These clay intercalations are thicker and more frequent in the superficial part, generating an effective seal for the sands at the base of the formation. The information of logs conclude that these sands have salt water as a formation fluid. As a reservoir, the sandstone bodies of the Upper Porquero associated with seismic amplitudes important, and the continuous sandstones of the Tubara base. During the perforation of the Porquero formation, several gas shows were reported. This is an example of the tests, the 11 tests in 16 open intervals. The formation characteristics could not be estimated, but it is concluded that the permeability is very low, even lower than the initially estimated less than
0.001 millidarcies. Based on the test results, it was recommended not to perform fracturing as the beam zones have such low permeability and little thickness, possibly no benefit is observed after fracturing. Based on the results, the company concluded that despite having tested production of gas in several intervals, Granada wells do not have enough potential to maintain commercial production rates. Therefore, the decision is made to plug and abandon the well in 2012. The production in the well proved the existence and the operation of the petroleum system. However, the main cause of economic failure is associated with low thickness and poor petrophysical properties of the reservoir in the upper Porquero. In 2012, called drilled the Granada 1 West, located to the west to the west of the Granada 1. Granada 1 is located in the third, and in the third is located Granada West. As the main target was the Porquero formation and some anomalies of Tubala. And in the up deep to the Granada structure. The Tubala formation was drilled with a mud weight between 8.8 and 11 ppg. Poor gas shows were obtained with a maximum of 4% composed mainly by methane. The purpose of this well was focused in looking for better thicknesses and petrophysical characteristics that could be associated directly with important seismic amplitudes in a lower structural behavior. The structure is stratigraphic and combined normal fault that constitutes the closure towards the northeast. Towards the south and the southwest, the high amplitudes disappear, and there are stratigraphic closure is inferred by phase change in that direction. The Porquero formation was drilled with this interval of mud weight, and low gas background was obtained with poor shows of methane and ethane that reached a total gas maximum of 6% in thin and scarce sandstone levels. During the drilling of the upper Porquero, from 5,300 to TD, connection gas peaks were that reached 20% and showed a more complex chromatography. This is a composite line from Granada West, located in that part, facing by Granada 1 and the NH Plateau 1 well. Granada is an anticline with the closure in 4 ways and seismic anomalies at different stratigraphic levels with Porquero formation. Porquero and Tubala are mainly affected by normal forms of electric nature. Its thickness is constant from the subbasin and Tubala outcrops to the east. The formation, the Ciénaga de Oro formation, this is a Ciénaga de Oro, and this corresponds to lower levels of Ciénaga de Oro formation. Presents important variation of thicknesses along the plateau subbasin to having been the torsion where the hypocenter was formed and field paleotopography. This is a straight line
from to south to the north, as seen by Granate was showing the structure of Granate for Tubara and Upper Porquero formation. This is a two-way time of Upper Porquero, where it corresponds to the closure of Granate, and it is corresponds to the two-way time map of Tubara formation, where it is closures, different closures in the northern part, the structure of the Granate, and in that part, and it corresponds to the projection from the south, where is La Mocha and Consuelo wells, from Tubara to is the projection to the north, and it corresponds to the closure is a deep out deep from the Granate West one. And this is a strike composite line where the fault, this is a strike composite line from north to the south, passing for the Apure High. The fault dynamic change from middle Miocene in the deeper part, Ciénaga de Oro formation corresponds to high amplitudes. Maybe it corresponds to intercalations of limestone with sandstones. This deposition is controlled by the Apure fault, where the high corresponds to the Apure high, and we find limestones over a high basement. And this is the field of the La Belleza. It corresponds to the structure of the La Belleza scoring. We identify a structure corresponding to a Granate West structure up deep. It's a four-way deep closure, and it has an area up to 147 acres. The conclusions, the BIM 39 area has 11 2D seismic programs distributed in 43 lines. The surveys have been acquired since 1979, and the most recent program is Nueva Granada 2D 2019, acquired by Vector Geophysical. The Nueva Granada 2D is located in the northern of the lower map, within the area reserved by the NH called BIM 39, corresponding to 315.8 kilometers of lane distributed in 10 seismic lines, 5 deep lines and 5 strike lines with 5,000 source points and 12,000 receiver stations. 4 exploratory wells have been drilled in the BIM 39 area, where Granate 1 well drilled by Jocol in 2011 was considered non-commercial producer. The formation characteristics could not be estimated, but it is concluded that the permeability is very low, even lower than initially estimated, less than 0.001 millidars. Measurements from electrical logs, production tests, and samples show very tight sands in thin beds along Upper Porquero. The Granate 1 exploratory well was a dry well in the Tubara formation and producer of gas in the Porquero, in the Upper Porquero. However, the production rates obtained in the tests, 7,000 cubic feet per day, do not reach commercial quantities, so it was decided to plug and leave. Different types of plays were identified as anticlines with closure in 4 ways and seismic anomalies at different stratigraphic levels within the Porquero formation.
Tubarão formation is mainly affected by normal faults of local nature. Its thickness is constant throughout the subbasin, and it outcrops to the east. The Ciénaga de Oro formation presents important variation of thicknesses due to having been deposited while the depot center was formed, and field paleotopography, and is controlled by the basement dynamics too. Thank you very much. Good morning. Thank you for attending this presentation. We want to present a short presentation about the Palitas stratigraphic well. Sorry. Okay. The presentation is divided into 3 main sections. First, I'm going to talk about the locations, wells, and seismic data in the area. And finally, I'm going to give some results for Palitas wells. After that, my colleague Daniel Rodriguez will talk about the petrophysics evaluation and conclusions. The Palitas well was planned in 2017 for the ANH, and the spot was in 2021, and it was finished in 2022. Palitas is located in the San Jose de Paraco district in the municipality of Guamal, department of Magdalena. It is located on the east of the Plateau Basin in the Lower Magdalena Valley Basin in the Bean 48 block. It is a reserve area according to current land map. About the geological and stratigraphic framework is the same that Lina talked previously, so I continue. The well was located in the strike seismic line ENH BCM 2015-01, and well was projected in the line BCH 1989-02. In the area close to Palitas, some wells were drilled in the 50s, Buena Fe, Chilloa, Palmar, Guamal, Recauter, San Sebastián, and one more recent well, Santa Fe. Some of these wells drilled metamorphic rocks. This is a west to east correlation between Pijinho well and Chilayoa well. We can see that Lower Porquero formation is mainly in clay that can be a seal. Additionally, the Upper Ciénaga de Oro formation is an interbedding of sand and clays, and Lower Ciénaga de Oro formation pinch out to the east. It is important to mention that to the east, there is a basement high. Therefore, the basement is shallow and the rest of the sedimentary sequence is thinner. The Palitas stratigraphic well was planned to be drilled in a structural low, limited by normal faults with a preferential northeast southwest orientation. The well is located in the hanging wall of a northeast southwest trending fault, where a larger sequence of the Ciénaga de Oro superior formation is visible. Continue with the presentation. We will talk about some condition and results of Palitas. Palitas is a stratigraphic well, so his goal was obtain lithological information of the Miocene units, determine the thickness of the Ciénaga de Oro formation, and verify the presence of basement in the Plateau Basin basin. A vertical well was planned with the estimated final depth around
200 feet. This is the final mechanical state well. The original mechanical condition of the well was modified during the drilling due to the geological conditions. The first phase of 70.5 inches from surface to 606 feet, registered in open hole and record a gamma ray, SP and caliper. Then the second phase of 12.4 inches is between 606 to 3,563 feet. It was registered in open hole 2. The logs run were SP, gamma ray caliper, induction, density, neutron, dipolar sonic, and CBL. The last phase of 8.5 inches is from 3,538 to 3,586 feet with continuous coring from 3,600. During the drilling of Pailitas, tertiary sedimentary sequences was identified from the early Miocene to the upper Miocene, which from top to bottom correspond to the Tubará, Porquero, and Ciénaga de Oro formation and a metamorphic basement. The next photos summarize the different lithologies drilled chronologically from the most recent to the oldest. Here we can see Porquero upper formation. Those are interbedding of sand and clays with some limestones and dolomite traces. The lower Porquero formation corresponds to a clay unit with some minor level of sands. During drilling, the top of the upper Ciénaga de Oro formation was defined. There is a change in lithology corresponding to a net contact going from a white package of claystones with some levels of sandstones with glauconite to a white package of sandstones with some traces of limestone, siltstone with glauconite, and some traces of fossils fragments. The top of the lower Ciénaga de Oro formation was defined due to the presence of conglomeratic sands and an increase in the gas background. The lower Ciénaga de Oro formation was core 100%. It is an interbedding of sandstones, conglomeratic sandstones, conglomerates, claystone, and siltstone, and the formation was divided into 3 members. Finally, the top of the basement is determined by the appearance of metamorphic rocks, gneiss, while drilling core number 53 to a depth of the 4,566 feet. Finally, we can see the formation tops defined from sampling and logs during the drilling. The final TD of the well was 5,586 feet. So in the slide, we can see the top for each formation. So now my colleague Daniel Rodriguez are going to continue with the last part of this presentation with the petrophysical evaluation and conclusions. Danny, go ahead. Thank you, Maria C. So this is a brief petrophysical evaluation. Firstly, it's important to know that the ANH haven't performed yet any petrophysical studies into lab in order to calibrate some of the logs, such as effective porosity or even saturation, that as an stratigraphic well, having any saturation log is not worth it, and the show that is not worth it. So this is the logs for the Tubará formation. So that the first track will have the bit size against the caliper for washout and mud cakes. Next one, we have a gamma ray. Next one, we have difference or resistivities in order to know which one have a better penetration of the fluid into the formation. As well, we will have neutron porosity track. And the second one is, if we could go to the previous slide,
please, Mac, 1 sec. Thank you. And the last one, that is the sonic lock, that will have a dual sonic lock into the compressive and into the shear. So as you can see here, Tubarão have a few packages of sandstones, as Mac commented before. We got conglomerates, so it means that despite that sometimes it's considered as transitional. In here, we got a more fluvial or dominated by channels environment. Next one, please. So this is Upper Porquero. When we have, as you can see, we can have a few packages of sandstones that are well developed in terms of maybe we have stacked channels into the maybe the slope of the basin. For the Lower Porquero, we have a shaly more based logs. So what it means is that we have a huge sequence of maybe a regression in here that from the distal lobes to a more stacked channels environment. Next one, please. And in here, this is the CDO, upper CDO and lower CDO. As you can see, the development of sandstones or the packages of sandstone is not well defined as we saw into the Porquero unit. We have intercalation, a continuous intercalation between huge packages of shale and sandstones that it condition the petrophysical as effective porosity. Next one, please. And this is a brief interpretation of the different subenvironments that considering, for example, the different mineralogy that was presented by Maria Cecilia. Now, for example, we can point out different subenvironments into maybe, for example, for Tubarão, we got a more fluvial dominancy. So, for example, for the first one into Tubarão, we have some point bar. So we have some progradation that could be related to some point bar by channels. And as well, we can see some stack channels from the range maybe around 50 feet, as you can see into the package at the low section. Next one, please. This is for CDO. So for CDO, we have a more transitional environment that is dominated by some electrologs that mainly the geometry of different electrologs are dominated by a progradation, as you can see in here. For example, we can see progradation of around 20 feet that maybe are dominated or are driven by the progradation of subdeltaic front. As well, we can see, for example, a few packages that are more intercalated with a thicker shale sequences that maybe are related to an interdistributary bay. Next one, please. And this is the Porquero. As most of us know, Porquero is related to a deep environment. So in here, for example, this huge package of sandstones are quite likely related to a channel, Levy complex, as you can see at the middle of the conceptual model into the sedimentary model that we got in there. At the lower part of the upper Porquero, we can see those shale sequences that maybe are related to the distal lobe sequences or to the distal lobe section of those stack channels. So next one, please. This is a brief summary of the different units and the properties just for what are considered are possible reservoirs. So what we do was exclude the shale sequences, and we have a net of, for example, for Tubarão, 952 feet for upper Porquero, 524 for lower Porquero, 89. You can see a bit more shaly unit. CDO, upper CDO 150 and lower CDO as well 150. Into the preliminary estimation of average effective porosity that will need to be calibrated afterwards with properties measured with the cores into different laboratories. We got Tubarão with a 30% of effective porosity, upper Porquero with 29, lower Porquero with 21, CDO with 16, and Ciénaga and lower CDO with 24 of effective porosity. As mentioned, it's quite likely that these values change afterwards when we can calibrate the different logs. So now I'll give the stage for the conclusions to Maria Cecilia. Thank you.
Okay, so I'll be reading the conclusions. The ANH Pilotos 1X well was put on November 24th of 2021 and finished on February 14th of 2022. The final depth was 5,580 feet within the basement. In this well, the stratigraphic sequence initially prognosed was confirmed. The well started in Tuara Formation, Upper Miocene, and followed to Porquero Formation, Middle Miocene, and to the CDO Formation, to Oligocene, to Early Miocene, and basement metamorphic rocks as an A signature, as showed by Maria Cecilia. For the current stage, 1,800 feet of the CDO Formation and metamorphic basement were drilled with the coring tool. 58 cores were recovered, and a total of 1,700 feet were recovered for a 94% of recovery factor. The NH Pilotas well complies the proposed drilling program, reaching the basement and drilling at 120 feet rack hole, thus achieving the primary objective of the well, which was to characterize the whole CDO formation. The petrophysics evaluation shows 975 feet of gross thickness for the upper CDO and 17% of porosity, and 1,000 feet of gross thickness for lower CDO with 24% of porosity. Thank you, Maria Cecilia. Thanks, Danny. I was talking with the mute. Oh, sorry. So sorry about that. Don't worry. Thank you, Danny. So now, for any question, please contact for additional information on data room session. Email jose.dearmas@anh.gov.co. Thank you so much. Thank you, Marcela. Now we have finished our technical section. Y ahora le doy paso a Carolina y a Oscar para la presentación de MinCiencias. Toda la gente que esté interesada en la parte de investigación, tanto estudiantes como grupos de investigación de diferentes universidades, les damos paso a que anoten toda la información que sea necesaria para que puedan, por favor, participar de estos proyectos tan interesantes. Gracias, Daniel. Buenos días para todos. Muchas gracias a la Agencia Nacional de Hidrocarburos por el espacio que nos han propiciado para presentar la convocatoria Fortalecimiento de Actores en la Industria Hidrocarburos. Daré presentación en términos generales cómo es el proceso para que los jóvenes investigadores, estudiantes de pregrado, profesionales recién graduados o estudiantes que estén en los primeros semestres académicos puedan participar. Y al finalizar daré la palabra a Óscar Daniel Álvarez, ingeniero del área de sistemas, quien presentará la manera de cómo navegar en la plataforma. El día de hoy daremos apertura desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la convocatoria Fortalecimiento de Actores en la Industria de Hidrocarburos, la cual podrán encontrar en horas de la tarde publicada en la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el enlace Oferta Institucional. Al final les presentaremos en qué enlace lo pueden consultar. Esta convocatoria la hemos venido trabajando en alianza con la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el marco del Convenio Especial de Cooperación que suscribimos entre las partes en diciembre de 2021, el Convenio 751-638, el cual tiene como objetivo anudar esfuerzos entre las partes para el fortalecimiento de la vocación científica en jóvenes investigadores e innovadores del sector hidrocarburífero. La convocatoria tiene como objetivo fortalecer las capacidades en investigación en las áreas del sector de hidrocarburos en Colombia a través de la financiación de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, así como la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores que permita la generación de nuevo conocimiento puntualmente en geociencias, en el sector hidrocarburífero y el aprovechamiento sostenible de recursos hidrocarburíferos y el fomento de la vocación científica en el área de geociencias y afines al sector de hidrocarburos. Esta convocatoria está dirigida a actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación o instituciones
de educación superior que cuenten con grupos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente por el ministerio. Se tendrá en cuenta la última categorización y clasificación de los grupos de investigación que se publicó el 24 de mayo de este año en el marco de la convocatoria 894. Y que estos grupos pues tengan ese reconocimiento vigente a la fecha de cierre de la convocatoria y que estén interesados en vincular semilleros de investigación, jóvenes de pregrado y jóvenes investigadores profesionales recién graduados a propuestas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que estén relacionados con algunas de las 23 cuencas sedimentarias definidas en el mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Cuando hablamos de actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, hacen parte todos aquellos que están relacionados al componente de CTI. Entonces, en esto participan instituciones de educación superior, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, parques tecnológicos, unidades de I+D+I, entidades gubernamentales, entre otros. Todos los que estén relacionados con este sector y que cuenten con los grupos de investigación. Las líneas temáticas que serán tenidas en cuenta son las definidas por el mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde tenemos 23 cuencas, dentro de las cuales tenemos cuencas emergentes, cuencas frontera y cuencas maduras. Para el caso de las cuencas frontera, se asignarán 5 puntos adicionales en el proceso de evaluación. Y en los casos en que se presenten propuestas de investigación relacionadas a cuencas maduras, estas deberán estar orientadas a nuevos paradigmas, es decir, que tengan un componente o una caracterización novedosa frente a las actividades que allí se van a realizar. Estas líneas estarán abiertas a diferentes temáticas que contemplen su alcance en la generación de nuevo conocimiento geocientífico. En todos los casos se deberán tener en cuenta las 23 cuencas que están aquí definidas. Por otra parte, vamos a entrar entonces a hablar puntualmente quiénes son estos jóvenes investigadores e innovadores y cuál es el perfil que estos candidatos deben cumplir. Quiero aclarar, como lo mencionaba al inicio, que la convocatoria está dirigida a los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, instituciones, centros de investigación. Ellos son los que se deben presentar y son los que van a avalar y postular a estos jóvenes investigadores e innovadores. ¿Quiénes son estos jóvenes? Vamos a tener 3 tipos de población. El primero serán los estudiantes de pregrado, no importa el orden, sino es como lo tenemos aquí señalado. Son los estudiantes de pregrado que hayan cursado al menos el 70% de sus créditos académicos del pregrado. No podemos definir como tal un semestre académico porque las universidades, si son públicas o son privadas, tienen se me va la palabra, unos rangos de puntuación diferentes, créditos académicos diferentes que varían según el semestre en el que se encuentren. Entonces, para estos jóvenes de pregrado deben haber cursado hasta o al menos el 70% de esos créditos académicos. Puede ser superior a ese 70%. Vamos a tener jóvenes profesionales que son jóvenes que recién se hayan graduado del pregrado y que se hayan graduado máximo en los últimos 3 años o que terminaron su pregrado en este momento, en este primer semestre académico y que tienen pendiente su ceremonia de grado en los próximos meses. Y los semilleros de investigación, que son estudiantes de pregrado que están cursando 4º semestre en adelante y que harán parte de un semillero de investigación. En todos los casos, para los estudiantes de pregrado, como los jóvenes profesionales y los semilleros de investigación, serán vinculados a grupos de investigación, no necesariamente al momento de la postulación, pero sí en el momento en que sean seleccionados como beneficiarios, deberán ser vinculados a estos grupos de investigación y contarán con el apoyo de un tutor que será un investigador integrante de ese grupo de investigación.
En todos los casos, para los estudiantes de pregrado, los estudiantes de semilleros o los profesionales recién graduados deberán tener formación en su pregrado en geología, geociencias, ingeniería de petróleos, ingeniería geológica o programas afines. Todos los programas afines que estén pues, relacionados con las ciencias de la Tierra y que estén relacionados con las propuestas de investigación en alguna de las cuencas mencionadas anteriormente. Vamos a tener tres tipos de mecanismos de participación para estos jóvenes investigadores e innovadores. El primer mecanismo estará dirigido únicamente para los estudiantes de pregrado, como lo mencionábamos, que hayan cursado al menos el 70% del pregrado, y para los jóvenes profesionales graduados o que tienen pendiente su ceremonia de grado, quienes desarrollarán una beca pasantía por un término de 12 meses. El mecanismo número 2 estará orientado a estudiantes de pregrado que quieran desarrollar su trabajo de grado por un término de 12 meses. Y el mecanismo número 3 estará orientado a los semilleros de investigación, que son estos estudiantes de pregrado que conforman un grupo llamado semillero por al menos mínimo 3 jóvenes, máximo 15 jóvenes, quienes tendrán una vinculación por 12 meses en el desarrollo de una propuesta de investigación al interior de un grupo de investigación. ¿Cuál es el perfil que deben tener en cuenta y los requisitos de participación? Vamos a tener un enfoque diferencial en la convocatoria que no es una condición inhabilitante ni es obligatoria, pero vamos a otorgar unos puntos muy pequeños a aquellos jóvenes que cumplan con alguna de estas características, que sean jóvenes de población afrocolombiana, raizal, palenquera, indígenas que sean víctimas del conflicto armado o que tengan alguna condición de discapacidad. En cada uno de estos casos deberán soportar este perfil según las certificaciones que lo acreditan y estarán definidas en los términos de referencia. Como lo menciono, no es una condición obligatoria solo para el caso de aquellos jóvenes que cumplan con esta condición. Ya en términos de perfil obligatorio, todos los jóvenes deberán tener en cuenta las siguientes condiciones de participación. Deberán tener una edad máxima o podrán tener una edad máxima de 28 años cumplidos al 31 de diciembre del 2022. Para esto deberán adjuntar copia de su cédula de ciudadanía por ambas caras. Deberán acreditar un promedio académico de mínimo 3,8. Para el caso de los estudiantes activos, que son estudiantes de pregrado que van a realizar su trabajo de grado, o los estudiantes del semillero, deberán tener un promedio mínimo de 3,8 y para esto deberán acreditar un certificado de notas o documento equivalente que podrá ser el certificado de notas que descarguen de la página de su universidad, siempre y cuando ese certificado al final no diga que ese documento no se considera como un documento oficial. De lo contrario, la recomendación es que ustedes soliciten un certificado en sus universidades donde se acredite ese promedio que han obtenido al momento de su postulación. Como estamos en cierre de semestre, pueden solicitarlo con esas notas obtenidas de este primer semestre académico del 2021. Y para el caso de los jóvenes graduados o profesionales, ese promedio de notas que obtuvieron durante toda su universidad, todo su pregrado. Frente al estado académico, como tenemos 3 grupos poblacionales diferentes, los documentos que deberán presentar son, para el caso de los semilleros de investigación, un certificado o documento equivalente donde nos indiquen el semestre en que se encuentran cursando y los créditos académicos que se encuentran cursando al momento de su postulación. Para los estudiantes de pregrado, que serán esos estudiantes que estén en el mecanismo 1 de beca pasantía, o los estudiantes que van a presentar su trabajo de grado, que se van a postular en ese mecanismo número 2, deberán presentar el certificado o documento equivalente expedido por la institución de educación superior donde se encuentran vinculados, donde nos indiquen los créditos académicos cursados al momento de su postulación.
Y para el caso de los profesionales, que son los jóvenes recién graduados, si ya se graduaron, podrán adjuntar su diploma o acta de grado. Y si no se han graduado, pero ya finalizaron todo su programa académico del pregrado, podrán adjuntar un certificado o documento equivalente que esté expedido por la institución de educación superior donde indiquen que han culminado sus estudios y que se encuentra pendiente obtener su título profesional, que sería pues esta ceremonia de grado. Frente a la financiación, esta convocatoria para esta modalidad de vinculación de jóvenes investigadores e innovadores cuenta con una disponibilidad de 4.500 millones de pesos, donde se financiará el 100% de los recursos. Sin embargo, las entidades que los presenten deberán aportar una contrapartida en especie o dinero dirigida a el fortalecimiento de una segunda lengua por los 12 meses que van a estar vinculados, así como una contrapartida para una propuesta de divulgación de los resultados de investigación que se van a tener en el marco de la propuesta y donde los jóvenes estarán vinculados. Deben garantizar que si estos jóvenes van a desarrollar una propuesta o un plan de actividades en el marco de un proyecto de investigación, que ese proyecto cuente con una duración de al menos 12 meses, donde permita la vinculación de los jóvenes investigadores. Para cada uno de los mecanismos vamos a tener unos rubros de asignación diferentes. Entonces, para el mecanismo número 1, que son estos jóvenes de pregrado o profesionales que van a desarrollar una beca pasantía con un plan de actividades, con unos resultados esperados, esta beca pasantía para los jóvenes profesionales tendrá una asignación de 36 millones de pesos con pagos mensuales de 3 millones de pesos por 12 meses. Estos son como honorarios que se reconocen por el proceso de participación en la propuesta de investigación. Para el caso de los jóvenes de pregrado, la asignación será de 18 millones de pesos con pagos mensuales de 1.500.000 por 12 meses. Estos jóvenes tendrán entonces esta asignación mensual como reconocimiento a sus actividades y las entidades que los avalan deberán garantizar que esos proyectos, como lo mencionaba, cuentan con el tiempo de financiación y con los recursos para la financiación de los mismos. Para el mecanismo número 2 vamos a tener que son los jóvenes en los cuales vamos a financiar los trabajos de grado. Se va a otorgar un recurso para la financiación de ese trabajo de grado, el cual podrá estar entre 5 millones y hasta 10 millones de pesos por un tiempo máximo de 12 meses. Y tendremos unos rubros específicos en los cuales se podrán hacer ejecución de estos recursos, los cuales son materiales bibliográficos, materiales insumos, salidos de campo, análisis de pruebas de laboratorio, servicios técnicos, equipos, software, entre otros. Todo está detallado en los términos de referencia. Y adicionalmente estos jóvenes van a tener un rubro de 18 millones de pesos con pagos mensuales de 1,5 millones por 12 meses como un rubro de manutención que sería el equivalente a los jóvenes de pregrado del mecanismo número 1. Por otra parte, vamos a tener en el mecanismo número 3, que es el que está orientado al fortalecimiento o creación de semilleros de investigación, un rubro que estará destinado entre 15 millones y hasta 30 millones por semillero, es decir, por grupo de jóvenes, por 12 meses, y el cual va a variar según el número de jóvenes que van a integrar este semillero. Para los grupos que estarán conformados por mínimo 3 jóvenes, se otorgarán 15 millones de pesos para el desarrollo de las actividades por los 12 meses. Para los jóvenes o los semilleros que estarán conformados por más de 4 jóvenes o hasta 4 jóvenes, 20 millones de pesos. Los que están conformados por hasta 5 jóvenes de pregrado, 25 millones de pesos. Y entre 6 y 15 jóvenes, 30 millones de pesos. Estos recursos serán otorgados al semillero y tendrán unos subrubros en los cuales podrán hacer uso de los mismos. En todos los casos,
tanto para los jóvenes de pregrado y profesionales en el mecanismo 1, como para el semillero, deberán presentar un plan de actividades que soporte cuáles son las actividades que se van a desarrollar y en el marco de qué proyecto con los resultados esperados. Para el caso de los estudiantes en el mecanismo número 2 que van a desarrollar su trabajo de grado, deberán adjuntar su anteproyecto de grado. Todos los jóvenes que cumplan con los requisitos mencionados de edad, estado académico y promedio académico, así como el plan de actividades, que no lo mencioné acá, pero estará señalado en los términos de referencia, y la carta de aval, que cumplan con todos los requisitos mencionados, pasarán a un proceso de evaluación por pares evaluadores. Para cada uno de los mecanismos tendremos diferentes criterios de evaluación que están muy relacionados entre sí, van como en la misma línea, pero cada uno de los mecanismos tendrá su diferente tabla de evaluación. Para los jóvenes que se presenten en el mecanismo 1, estudiantes de pregrado y profesionales con beca pasantía, se evaluará la calidad, coherencia y pertinencia de la propuesta del joven investigador. Se tendrá en cuenta el promedio del candidato, la experiencia en investigación de este joven, si tiene experiencia en investigación en términos generales o ha participado en semilleros de investigación, la categoría del grupo de investigación al cual será vinculado y el reconocimiento y trayectoria del tutor como investigador. Para los jóvenes que se presenten en el mecanismo 2, que son los jóvenes con trabajo de grado, se revisará la claridad, coherencia y pertinencia de ese trabajo de grado, su promedio académico, si ha tenido experiencia en investigación, y el reconocimiento y trayectoria de ese tutor que lo estará acompañando en el desarrollo del trabajo de grado. Y para el caso de los semilleros, que es el mecanismo número 3, se tendrá en cuenta la claridad, coherencia y pertinencia de la propuesta, la categoría del grupo de investigación y el reconocimiento y trayectoria de ese tutor que los estará acompañando por los 12 meses. Como lo mencionaba, la convocatoria tendrá apertura el día de hoy. Los invito a que revisen la página del ministerio www.inciencias.gov.co, oferta institucional, donde encontrarán allí los términos de referencia, los anexos, así como un enlace en el cual podrán hacer el registro de las propuestas. Frente al tema de la postulación, le voy a dar la palabra a Óscar Daniel, quien dará unas recomendaciones iniciales en este proceso de postulación. Sin embargo, yo me anticipo y les hago la claridad que el proceso de registro en la plataforma del SIGP, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la deberá realizar el grupo de investigación o el tutor, porque existen usuarios que están asignados a las instituciones, quienes podrán hacer ese registro o en dado caso de no tenerlo, podrán solicitarlo, para lo cual le doy la palabra a Óscar Daniel del área de la OTSI del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, Carolina. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a dar como tips para tener en cuenta al momento de la postulación. Voy a empezar, por ejemplo, con la entidad. En dado caso que la entidad no se encuentre registrada, podemos hacer el registro a través del formulario que se encuentra disponible en la página web del Ministerio. Esta nos va a pedir unos datos básicos de la entidad, como son el tipo de postulante, nombre de la entidad, si es sede o no, tipo de identificación, NIP, nombre de contacto, país, departamento, municipio, correo electrónico. Este correo electrónico es donde nos van a llegar las credenciales de nuestra entidad. Aceptamos términos y le damos guardar.
Una vez surta este proceso, MinCiencias tiene 2 días hábiles para realizar la aprobación de nuestra entidad. Posterior a ello, una vez nos encontremos registrados, nos van a llegar unas credenciales, un usuario y una contraseña a nuestro correo electrónico que seleccionamos, y vamos a diligenciar unos datos básicos, como lo es información general, información de contacto, información complementaria, grupos que tengamos asociados a nuestra entidad, productos y servicios, situación financiera, información histórica. Estos datos son obligatorios para el diligenciamiento de nuestro formulario. Listo. Una vez tengamos nuestro formulario ya diligenciado, nos vamos a dirigir al formulario Proyectos, el cual se va a encontrar disponible en los términos de referencia de la convocatoria. Vamos a seleccionar nuestra convocatoria, la modalidad y el mecanismo al que vamos a participar. En este caso voy a seleccionar la modalidad 3, mecanismo 1. Vamos a seleccionar nuestra entidad previamente inscrita. Vamos a dar nuestro título de nuestro proyecto y nos va a solicitar un correo electrónico en el cual nos va a llegar las credenciales para ingresar nuevamente a este proyecto. Aceptamos términos y condiciones y registrar. Bueno, mientras tanto, yo creo que, Carolina, hay un par de preguntas por aquí en el chat que de pronto es importante que las revisemos. Aunque bueno, Perfecto. Qué pena. Ya si quiere, Oscar, continuamos. pues terminar y ya revisamos un par de preguntas que son importantes y damos por terminada la sesión. Qué pena, es que lo tuve mucho tiempo activo. Les recuerdo que el tiempo de actividad que contamos en la plataforma es de 15 minutos. Una vez haya surtido este tiempo, el sistema va a cerrar la pestaña. Esto fue lo que me pasó. Se presentó una inactividad y por esto me sacó del sistema. Bueno, una vez creado nuestro proyecto, nos va a dar un código, un ID de proyecto, y nos va a dar una contraseña, que esta nos llega a nuestro correo electrónico de esta manera. Nos va a llegar usuario y contraseña. La ayuda en línea siempre va a estar disponible. Aquí podemos ver, en dado caso que tengamos alguna duda en el diligenciamiento de nuestro formulario, podemos utilizarla.
Por ejemplo, si necesitamos de información general, no sé cómo diligenciarla, aquí nos va a dar como una serie de guía, una guía para el diligenciamiento del mismo. Aspectos a tener en cuenta, muy importantes, como por ejemplo, cuando nuestro personal no se encuentra registrado en la plataforma CVLAT, este nos pide que anexemos una hoja de vida. Voy a hacer un ejemplo. Supongamos que no está registrado. Al final, él nos va a pedir una hoja de vida. ¿En qué formato se recibe esta hoja de vida? Solamente en PDF, y el tamaño máximo permitido por el sistema es de 3 megabytes para anexar esta hoja de vida. Vamos a diligenciar nuestros datos básicos, la entidad a la cual está vinculado, el vínculo que va a tener en nuestro proyecto, sea joven investigador, coinvestigador o el investigador principal. Y al finalizar le damos guardar. Otro aspecto a tener en cuenta son nuestros requisitos. Aquí nos va a indicar qué requisito es obligatorio, cuáles requisitos son opcionales. Los que son obligatorios nos aparece con un asterisco al inicio. Los que son opcionales nos aparecen sin asterisco. Tenemos también la opción de otros adjuntos cuando nuestra capacidad, cuando nuestro campo excede o queremos anexar nueva información adicional a nuestro proyecto. Podemos utilizarlo. Es un campo de hasta 25 megabytes. Estos campos de los requisitos obligatorios u opcionales tienen una capacidad de hasta 3 megabytes. Tenemos la opción de validar y enviar. En todo momento está disponible. La podemos utilizar para ver en qué estado se encuentra nuestro proyecto, qué información nos hace falta diligenciar. Una vez finalizado este registro de esta información, nos va a aparecer aquí un mensaje que nuestra información se encuentra diligenciada completamente. Vamos a aceptar los términos y vamos a enviar el proyecto. Una vez radicado el proyecto, recuerden que los proyectos tienen que enviarse. Si no se envían, este proyecto no va a ser evaluado por MinCiencias al finalizar el cierre de la convocatoria. El diligenciamiento del formulario, tratemos de hacerlo de manera ordenada, es decir, tiene una secuencia básica: información general, palabras claves, descripciones, cronograma, grupos, productos, personal, tipo de personal, generalidades del personal, actividades de capacitación, presupuesto. Aquí sí queremos generar nuestro reporte general, requisitos y validar y enviar. Muchas gracias. Listo, Oscar. Muchísimas gracias. Carolina, muchísimas gracias. Yo creo que la única pregunta de pronto que falta por responder así como de forma rápida es una pregunta que hace el profesor Javier Guerrero. Y él dice que en este momento también está a punto de salir la convocatoria Sabios 2019. Un grupo de investigación que se presente a dicha convocatoria queda inhabilitado para presentarse a esta. No, se pueden presentar a otras convocatorias, se pueden presentar a esta, fortalecimiento de actores del sector hidrocarburos. Lo que no pueden es presentar los mismos proyectos, es decir, y no podrán tener tampoco una doble financiación, financiación por la convocatoria de Sabios y financiación por la convocatoria de
fortalecimiento de actores del sector hidrocarburos. Otra inquietud que quería manifestarles y lo puse en el chat, Daniel, está mi correo, estoy atento para aclararles inquietudes que se presenten. Sin embargo, el canal oficial para el trámite de las peticiones o consultas que se encuentren es a través de la página web del ministerio por el canal de peticiones, quejas y reclamos o por el correo de atención al ciudadano que ya se los voy a compartir en el chat. ¿Y esto por qué? Porque se hace un seguimiento a las diferentes solicitudes que nos llegan a la entidad y es la manera en que podemos hacer la parametrización y las respuestas en tiempos oportunos, que si no se llega a responder, ustedes pueden decir, mire, yo escribí en tal oportunidad y a la fecha no he tenido respuesta. Entonces, esa sería como una aclaración que quería hacer. Perfecto, Carolina. Sí, y la información estará en los términos de referencia en la última página, todos los canales de comunicación. El call center también estará disponible de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes en jornada continua de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Listo. Y una última pregunta, si nos puedes de pronto recordar hasta cuándo está abierta la convocatoria. La convocatoria abre hoy, viernes 24 de junio, en horas de la tarde. ¿Y hasta cuándo estaría abierta? Hasta el mes de agosto, ya indico la fecha exacta. Son casi 2 meses que la vamos a tener abierta, hasta el 19 de agosto. Perfecto, Carolina. Oscar, Carolina, muchísimas gracias. Esperemos que todos estos grupos de investigación y jóvenes investigadores puedan, todos aquellos que tengan excelentes proyectos, salir beneficiados de todas estas buenas iniciativas que tiene MinCiencias junto con la NH. Darle las gracias a Lina María Serna, a María Cecilia Ruiz y a todos los attendees que estuvieron hoy en la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, buen fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias, buen día.